Chief Secretary, Government of Andhra Pradesh, Dr. K. Jawahar Reddy, IAS Garu, Chief Electoral Officer, Sri Mukesh Kumar Meena, IAS Garu, Jyoti Pradvalna Karyakramanlo Palgontunnaru. 14th National Voters Day సందర్భంగా జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమం జరుగుతోంది. Thank you so much. Andhra Pradesh Chief Electoral Officer Sri Mukesh Kumar Meena IAS గారిని స్వాగతోపన్యాసం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. Honorable Governor of Andhra Pradesh, Shri S. Abdul Nazir garu, our respected Chief Secretary Shri K. Jawahar Reddy garu, Postmaster General Mr. Murthy garu, representatives from all political parties, senior officers from Postal Department and CEO Office, officers of the Collector, and all the participants today who have come here as a remembrance of their getting the vote for the first time. Our young boys and girls who have come here, along with the awardees who are going to be felicitated today. A very heartfelt, warm welcome to all of you on this special occasion of National Voters' Day, the 14th National Voters' Day, celebrated all over India by Election Commission of India through the state CEOs and the district election officers. Honorable Sir, this day, basically, this is a day which is a reminder of our shared responsibility towards the foundation of the democracy. Foundation of the democracy which is represented by the key element which is the voter and the key factor which is the election process. This day is also reflects upon the importance of active participation of all the electors in building the nation through their vote. Sir, in Andhra Pradesh, we have taken a lot of efforts in the last 1 year to improve the role, to purify the role, to improve the health of the role. As a result, the final publication of roll was happened on 22nd of January, and we have today in our state 4.08 crore voters, and I'm happy to inform you that the women voters in Andhra Pradesh are more than the men voters. The gender ratio is 1036. For every 1,000 male voters, there are 1036 women voters. Sir, in the last 2 months, we were able to enroll the fresh voters, the new voters, which is 18 to 19-year voters who are getting enrolled for the first time, who would get the opportunity to vote for the first time. Almost 5.3 lakh new young boys and girls we have enrolled. And we will not stop here. There is a gap. Still there is a gap. There are some voters, young voters who are yet to be enrolled. In the next 2 months, through a special campaign, through programs like this, through message of the Honorable Governor, we are making an attempt to motivate all the others left out young voters to get themselves enrolled before the elections. With the final roll, this process has not stopped. We are continuing to enroll the new voters as and when they apply and as and when we encourage them to become a part of the electoral process. Today, sir, some of the officers, right from the district collector level up to the BLO level, who is our the lowest level field functionary, to recognize their efforts in the electoral roll enrollment as well as in other processes related to elections. We have selected them, and then we have requested them to come here. Those with your in your honorable presence, with your hands, they will be felicitated, sir. And sir, before closing this thing, I would like to say that
the elections, general elections, which are within next 3-4 months, they will be declared, they'll be announced. We as a team, Election Commission representative in Andhra Pradesh through CEO and DEOs and down up to the BLO level, and with the help of the state government, Chief Secretary Sir, we are making ourselves prepared and ready for the upcoming elections to be conducted in the most free and impartial manner. Thank you, sir, and welcome you again. థ్యాంక్ యూ సార్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ సెక్రటరీ డాక్టర్ కెఎస్ జవహర్ రెడ్డి ఐఏఎస్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఒక నిర్వచనాన్ని మార్చాడు. Chief guest of the today's morning function, Honorable Governor Sri S. Abdul Nazir ji, and my colleague, Chief Electoral Officer of State of Andhra Pradesh, Mukesh, and the colleagues who have come from districts and other distinguished guests, and my dear young voters. Greetings on the occasion of National Voters' Day. In fact, the current details have been mentioned by the Chief Electoral Officer. There is no need for me to dwell on the same thing. I would like to just draw attention to one phrase, that is universal franchise. So, universal suffrage or franchise ensures the right to vote for as many people who are bound by a government's laws as possible, as supported by the one person, one vote principle. So, if you go historically, if you see the historically, which we'll see little later, but what does it mean? Universal adult suffrage is a foundation of a representative democracy, because ours is a representative democracy. We elect MLAs, we elect MPs, they go to the lawmaking, the assemblies and the parliaments, and then they make the laws. So the equality is necessary for running a nation peacefully, as well as maintaining the welfare of people. Because we see the people, the parties come before us with the manifestos, which in a way represents the aspirations of the people, needs of the people. That's why the voting right is so important. The universal adult suffrage is a reflection of equality. It upholds equality by providing all citizens the right to vote in elections, thereby ensuring their needs and interests are met. It holds the country together. So that's why it's so important. In fact, if you see historically, most of the developed nations also, they didn't go for universal suffrage at a go. What they have achieved is a incremental suffrage. So US, for example, France, the first time they enacted law in 1944, and the elections on the basis of universal suffrage was held in 1945. We are not very far behind. And the US, which is supposed to be the mother of all modern democracies, they had a Voting Rights Act in 1965, which ensured votes to everybody, so much later than France. And China again, universal suffrage in 1947. The women began voting only in 1953. And take the case of India. In the pre-independent period, only 13% of Indians were allowed to vote. The Motilal Nehru report was one of the first to demand for universal adult suffrage, along with the equal rights for women. And Dr. B.R. Ambedkar also asked for universal adult suffrage to the Simon Commission. India finally adopted universal adult suffrage when the Constitution was enacted in 1949 and implemented on January 26, 1949. So we had to start with 21 years, and later it was reduced to 18 years by 61st Constitutional Amendment in the year 1989. And coming to the importance of the universal adult suffrage and democracy,
So we know in the preamble, we call the Indian Constitution as a sovereign, socialist, secular, democratic republic in its preamble. And again, what is meant by sovereignty and the republic? The principle of universal suffrage helps India to fulfill these promises. In India, the citizens are considered as sovereign as they are the supreme authority. And they are the supreme authority because they have the right to choose or remove the government. The term republic refers to the supreme power being held in the hands of the citizens and the representatives chosen by the citizens. Because the supreme power is with the citizens, they transfer by the voting right to the representatives they choose. These rights are provided by this principle and exercised through voting. That's why this year theme, so we need to enroll ourselves. That's the right that has been created by the Constitution. So India adopted after it became independent the universal suffrage compared to the other states, other countries which had incremental suffrage. So this right we have to exercise by enrolling ourselves. And not only that, we have to exercise our voting right also. That's why this year theme is so apt and very relevant, because through this right, the power that is given to us, that's the citizens who are sovereign, and we need to exercise. That's why the theme says, nothing like voting, I vote for sure. Thank you. Thank you, sir. I request the Honorable Governor, Sri Abdul Nazir, sir, to distribute epic and prizes to awardees. Gaurava Andhra Pradesh Rashtra Governor Garini, ఎలక్షన్ ఫోటో ఐడెంటిటీ కార్డ్ అలాగే అవార్డు గ్రహీతలకు ప్రైజెస్ అందివ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ముందుగా కొత్తగా ఎన్రోల్ అయినటువంటి యువ ఓటర్లకు ఎలక్షన్ ఫోటో ఐడెంటిటీ కార్డు గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారు అందజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. భార్గవరావు పోలిశెట్టి, విజయవాడ వెస్ట్. శ్రేయా ఆకుల, విజయవాడ వెస్ట్. శ్రేయా ఆకుల గారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ ఎలక్షన్ ఫోటో ఐడెంటిటీ కార్డును అందజేస్తున్నారు. తర్వాత షరోన్ పుష్పముద్రబోయిన, విజయవాడ సెంట్రల్. షరోన్ పుష్పముద్రబోయిన, విజయవాడ సెంట్రల్. సాయి కిరణ్ జాంబవి, విజయవాడ సెంట్రల్. సాయి కిరణ్ జాంబవి. తర్వాత లక్ష్మీనాథ్ మట్ట, విజయవాడ ఈస్ట్. యువ ఓటర్లకు ఎలక్షన్ ఫోటో ఐడెంటిటీ కార్డును అందజేశారు. ఇప్పుడు కలెక్టర్స్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్స్కు అవార్డ్స్ని అందజేయవలసిందిగా రాష్ట్ర గవర్నర్ గౌరవనీయులు శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారిని కోరుతున్నాం. ముందుగా విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్ నాగలక్ష్మి ఐఏఎస్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. వీరికి మెమెంటో, సర్టిఫికేట్, క్యాష్ ప్రైజ్ మనీని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారు అందజేస్తున్నారు. విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్ నాగలక్ష్మి ఐఏఎస్ గారు అందుకుంటున్నారు. సర్టిఫికేట్, మెమెంటో, క్యాష్ ప్రైజ్ మనీ. తర్వాత ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ ఎస్ దిల్లీరావు ఐఏఎస్ గారు సర్టిఫికేట్, మెమెంటో, క్యాష్ ప్రైజ్ మనీని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ గౌరవనీయులు శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారి చేతుల మీదుగా అందుకుంటున్నారు. తర్వాత ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ నెల్లూరు జిల్లా నుంచి శ్రీ వికాస్ మర్మట్ ఐఏఎస్ గారు. శ్రీ వికాస్ మర్మట్ ఐఏఎస్ గారు, ఎస్పీఎస్ నెల్లూరు.
సర్టిఫికేట్ మెమెంటో క్యాష్ ప్రైజ్ మనీని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారి చేతుల మీదుగా అందుకుంటున్నారు. తర్వాత అనకాపల్లి శ్రీమతి కేవి రామలక్ష్మి, ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్. తర్వాత విశాఖపట్నం శ్రీ ఎస్ భాస్కర్ రెడ్డి గారు, శ్రీ ఎస్ భాస్కర్ రెడ్డి గారు యావో సర్టిఫికేట్ మెమెంటో ప్రైజ్ మనీని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారి చేతుల మీదుగా అందుకుంటున్నారు. తర్వాత అసిస్టెంట్ ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ కర్నూలు నుంచి శ్రీ బి జయన్న గారు, సహాయ ఓటర్ల నమోదు అధికారి శ్రీ బి జయన్న గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారి చేతుల మీదుగా సర్టిఫికేట్ మెమెంటో ప్రైజ్ మనీని అందుకుంటున్నారు. తర్వాత వైఎస్ఆర్ జిల్లా నుంచి శ్రీమతి బి అనురాధ, అసిస్టెంట్ ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ శ్రీమతి బి అనురాధ. తర్వాత ప్రకాశం జిల్లా నుంచి శ్రీ డి సీతారామయ్య, గౌరవ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారి చేతుల మీదుగా మెమెంటో సర్టిఫికేట్ అలాగే క్యాష్ ప్రైజ్ మనీని అందుకుంటున్నారు. తర్వాత బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి ఎన్ కిరణ్ కుమార్, బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి ఎన్ కిరణ్ కుమార్ గారు. తర్వాత విజయనగరం నుంచి శ్రీమతి పి హేమలత, శ్రీమతి పి హేమలత. తర్వాత పార్వతీపురం మన్యం నుంచి శ్రీమతి పి చంద్రకుమారి, శ్రీమతి పి చంద్రకుమారి మెమెంటో సర్టిఫికేట్ ప్రైజ్ మనీని అందుకుంటున్నారు బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్. తర్వాత అల్లూరి సీతారామరాజు నుంచి ఎస్ సాయి వెంకట ప్రసాద్, తర్వాత విశాఖపట్నం నుంచి బి జగదీష్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారి చేతుల మీదుగా బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్ సర్టిఫికేట్ మెమెంటో ప్రైజ్ మనీని అందుకుంటున్నారు. తర్వాత అనకాపల్లి నుంచి జే అపర్ణ, తర్వాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ నుంచి జే దుర్గా ప్రసాద్, ఐ దుర్గా ప్రసాద్. ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి కె వెంకటేశ్వరరావు, బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ అందుకుంటున్నారు రాష్ట్ర గవర్నర్ గారి చేతుల మీదుగా మెమెంటో సర్టిఫికేట్ ప్రైజ్ మనీని. తర్వాత వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి శ్రీమతి షేక్ ఫైమా బేగం, ఏలూరు డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఎంవైఎన్ఎస్ ఉదయ్ భాస్కర్, తర్వాత కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి సిహెచ్ హేమంత్, ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి రహీం షేక్, తర్వాత గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఎన్ రజని. బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ మెమెంటో సర్టిఫికేట్ ప్రైజ్ మనీని అందజేస్తున్నారు. తర్వాత బాపట్ల జిల్లా నుంచి తాతా సాయి పవన్,
తర్వాత పల్నాడు జిల్లా నుంచి శ్రీమతి తోట శ్రీలత, తర్వాత ప్రకాశం జిల్లా నుంచి షేక్ అరీఫా, తర్వాత ఎస్పీఎస్ నెల్లూరు నుంచి శ్రీమతి పి కుమారి, తర్వాత కర్నూలు నుంచి టి బాలమద్దిలెట్టి, అనంతపురం నుంచి బోయ పవన్ కుమార్, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా నుంచి సి వసుంధర, వైఎస్ఆర్ జిల్లా నుంచి ఎం దీప్తి మాధురి, చిత్తూరు జిల్లా నుంచి ఏ మహేష్ బాబు. బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారు సర్టిఫికేట్ మెమెంటో ప్రైజ్ మనీని అందజేస్తున్నారు. తిరుపతి నుంచి షేక్ హైదరాలీ, తర్వాత చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్స్కి ప్రైజ్ మనీని మెమెంటో సర్టిఫికేట్ని అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీ జి శ్రీనివాసరావు గారు, శ్రీ జి శ్రీనివాసరావు గారు, తర్వాత శ్రీ బి సుధాకర్, శ్రీ బి సుధాకర్, తర్వాత కళ్యాణ చక్రవర్తి, శ్రీ కె కళ్యాణ చక్రవర్తి గారు, తర్వాత శ్రీ సిహెచ్ శివనాక ఫణికుమార్, తర్వాత శ్రీ పివి సురేష్ కుమార్, తర్వాత శ్రీ కీర్తి ఎల్జీ వరప్రసాద్, చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్స్లో చివరిగా మిస్ సుధీశ్వరి రావెళ్ళ సర్టిఫికేట్ మెమెంటో ప్రైజ్ మనీని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారి చేతుల మీదుగా అందుకుంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇప్పుడు గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారు అందరి చేత అడ్మినిస్ట్రేటింగ్ ఓత్ చేయించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అందరి చేత ప్రమాణం చేయించవలసిందిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. దయచేసి అందరూ లేచి నిలబడవలసిందిగా అడ్మినిస్ట్రేటింగ్ ఓత్లో పాల్గొనవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ప్రతి ఒక్కరు మీ కుడి చేతిని ముందుగా పెట్టవలసిందిగా కోరుతున్నాం. We, the citizens of India, We, the citizens of India, having abiding faith having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold here are pledged to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community,
language, or any inducement. థ్యాంక్ యూ సార్. వేదిక మీదకి ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ శ్రీ డిఎస్పిఆర్ మూర్తి ఐపీవైఎస్ గారిని. నేషనల్ ఓటర్స్ డే సందర్భంగా స్పెషల్ పోస్టర్ కవర్స్ని రిలీజ్ చేయవలసిందిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ గౌరవనీయులు శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారిని, అలాగే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి సిఎస్ డాక్టర్ కెఎస్ జవహర్ రెడ్డి గారిని, చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్ ముఖేష్ కుమార్ మీనా ఐఏఎస్ గారిని కోరుతున్నాం. నథింగ్ లైక్ ఓటింగ్, ఐ ఓట్ ఫర్ ష్యూర్ అనే థీమ్తో పోస్టర్ కవర్ను రిలీజ్ చేశారు. ధన్యవాదాలు. Now, I cordially invite our Hon'ble Governor, Sri Abdul Nazir sir, to grace the occasion and address the gathering. గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారిని నేషనల్ ఓటర్స్ డే సందర్భంగా తమ అమూల్యమైన సందేశం అందివ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాం. Dr. K.S. Jawahar Reddy, Chief Secretary to Government, Shri Mukesh Kumar Meena, Chief Electoral Officer, Andhra Pradesh, distinguished guests, ladies and gentlemen, members of the media, my warm greetings to you all. It gives me immense pleasure to be here today amongst you all on the occasion of 14th National Voters' Day, a day that underscores the significance of our democratic ethos and the pivotal role each one of us plays in shaping the destiny of our country. As we all know, since 2011, National Voters' Day is being celebrated all over the country on 25th January, a day on which Election Commission of India was formed in the year 1950. Since the beginning, National Voters' Day has been institutionalized as an annual feature to celebrate democracy. As we gather here to celebrate this occasion, it is imperative that we reflect on the profound importance of voting in a democracy. Our right to vote is not merely a privilege. It is a powerful tool that empowers us to actively participate in the governance of our country. In a democratic framework, the act of voting is the cornerstone of civic duty. It is a tangible expression of our collective will and a manifestation of the principles that our forebears fought valiantly to secure for us. The choices we make at the ballot box resonate far beyond the confines of polling booths. They reverberate through the corridors of power, shaping policies and determining the trajectory of our nation. However, the true strength of our democracy lies not just in the act of voting itself, but in the informed and conscious exercise of this right. As we celebrate National Voters' Day, let us recognize the importance of voter awareness. A well-informed electorate is the lifeblood of a thriving democracy. It is our duty to educate ourselves about the candidates, their platforms, and the issues that confront our nation. Voter awareness is not only about understanding our choices, but also about realizing the profound impact our votes can have
on the socio-political landscape. Our collective decisions shape the composition of our legislature, the policies that govern us, and the very character of our nation. Let us also take the moment to appreciate the struggles and sacrifices of those who fought for the right to vote. From the pioneers of women's suffrage to the foot soldiers of civil rights movements, their endeavors paved the way for inclusive democracy we cherish today. Sorry. Our duty is not only to exercise this right, but to do so with a sense of responsibility and gratitude for the battles fought to secure it. On this National Voters' Day, let us recommit ourselves to the principles of democracy. Let us pledge to be active participants in the democratic process, to engage in thoughtful discourse, and to foster an environment where every eligible citizen embraces their role in shaping the future of our great nation. Andhra Pradesh state, as of 22nd January 2024, has registered 4.08 crore voters. This has been made possible due to the extensive awareness campaigns involving NGOs, political parties, educational institutions, and facilitation for registration through online and other technical facilities across the state by the electoral administrative machinery. Voting is a powerful tool and invaluable right of a citizen to participate in the process of governance by exercising his/her choice through the process of universal adult franchise. Though our democracy has progressed, the importance of power of a vote to assure the participatory democracy is yet to reach every citizen of the country. The National Voters' Day reaffirms the duty and role of every citizen to participate in the elections by enrolling in the electoral rolls and exercise their franchise to elect their own representatives. To participate in voting is to express one's opinion and to make a choice to elect responsible leaders who can protect your rights. Here, let us recall the wise words of our former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, who said, and I quote, "Remember, for your progress, for your welfare, your happiness, never fail to cast your vote in elections," unquote. As we celebrate the essence of democracy today, may the spirit of responsible citizenship and informed voting guide us in the years to come. Happy National Voters' Day, and may the flame of democracy burn brightly in our hearts and actions. Thank you all. Jai Hind. Thank you for your valuable message, sir. Once again, thank you, sir. I request all the dignitaries to rise for the national anthem. దయచేసి అందరూ లేచి నిలబడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. జాతీయ గీతాలపన బ్యాండ్ ప్లీజ్.
థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి మెమెంటోను అందజేయవలసిందిగా కోరుతున్నా. జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ ఎస్ దిల్లీరావు ఐఏఎస్ గారు, సిఎస్ జవహర్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ ఐఏఎస్ గారికి మెమెంటోను అందజేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్ శ్రీ ముఖేష్ కుమార్ మీనా ఐఏఎస్ గారు, చీఫ్ సెక్రటరీ టు గవర్నమెంట్ డాక్టర్ కె జవహర్ రెడ్డి గారికి మెమెంటోను అందజేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు దయచేసి అందరూ ప్రశాంత వాతావరణంలో ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాం. We would like to thank Honorable Governor Sir, Honorable Chief Secretary Sir, and CEO AP Mukesh Kumar Meena Sir, and all the DEOs, EROs, AEROs, BLOs, all the awardees. We want to thank all the participants from all the colleges who have made this program a huge success today. Thank you all.